Alright guys, welcome back. 怒涛の押し出しね。さすがにちょっと心配になってきたかな、お姉ちゃんは。だって白よ。何が言いたいのか、藤姉は。はい、それじゃあ白、ファイナルアンサー。エミヤくん、あなたここまで引っ張ってそんな「えとか「まあまあみんな仲良くしようね」とか「俺は博愛主義なんだ」てへなんてハーレム発言で逃げられるとでも。 Now, when has he ever said anything close to those last two? 俺が決める？そうよ、誰がエミヤ的シスターなのか決断なさい。私の安眠のためにこの際ライダーでもいいから。 What is this? Did we just go back to where we started? Wait, Tosaka, you're just having fun at my expense, aren't you? As I hesitate to speak, Ilya starts clenching her fists in front of me. She's really getting fired up. This is gonna be difficult. With that grunt, Saber topples down to the floor. セイバーちゃん。イリアのフォースがここまで強大に育っていたとは。このさくら、あなたも何か感じるはずです。私も。 While collapsed on the floor, Saber looks up and stares intently at Sakura. そういえば脇腹のあたりが何やらムズムズと。イリアさん、あなた何をしたの？ What happened? Sakura collapses suddenly as well, her hair spreading over the table. I've become a bit worried by her expert acting. 完全勝利！悪は滅びた！お兄ちゃんは渡さない！ As soon as she makes that declaration, Ilya dives into my chest once more. Surveying the living room littered with corpses, she gives a satisfied smile. イリアちゃん、恐るべし。ある意味手段を選ばない攻撃だわ。勝者の特権としてお兄ちゃんはお風呂で私の体を流すこと。それはダメです。不許可です。 In a blink of an eye, Saber and Sakura rise to their feet. おとなしく死んでなさい、このゾンビども。復活なんて反則だわ。あなたがそれを言いますか？ Hidden behind the wall of the three sisters who have started another uproar, Tosaka is trying to hold back her laughter. Damn it, Tosaka, you stupid producer! そうよね。本当はライダーがいいとは言えないわよね。誰がだ、まったく。まあ、ライダーはあんなこと言ってたけど、そうだな。俺、生まれるんだったら、本当は弟が良かったかな、なんて。Uh-oh. 一世とか見てるとさ、何うなずいてんだ、父さんが。やっぱりね。やっぱりって。ごめん。白ってさ、末っ子っぽい色してるなってずっと思ってたのよ。色？何の？魂の色が。見事な末っ子専用色なのよね、白って。What's this cat-like girl trying to say? However, I wasn't afforded the time to deliberate on this matter. ほう、姉とな。姉と申されては黙ってはいられませんな。え？いや、俺は別に藤姉はちゃんと認めて。私も正直
シロは兄という器ではないと思っておりました。黒いぞセイバー、いきなりぶっちゃけトーク開始か。そうですね。妹では無理があっても姉属性であれば。待ちなさい。ただの年増とお姉さんは天と地ほど違うわ。お姉さんは私。イリアちゃんは節操なさす大人も。ぎ。いつまでも騒がしいのですね。私が肩をつけましょう。そんな謀反と、役者も揃ったところで Group そ photo. れではここ Now that was a perfect time for a group photo. に第1回エミヤ家姉キング頂上決戦を開催する。Like this, the out of control banquet entered into an even more out of control second stage. The nights are long in autumn. If possible, I'd really like to avoid a third stage. Wallpaper added. That was a hell of a long night. Okay. Nothing. Mm-hmm. Hang around. Wow, did I not just click this one already? Alright, we'll try writer's room this time. Not much to ask, let's go for okay. Alright. There's a lot going on, but even so, let's take a bath. やっと一息。 It's good to rest the tired body at the end of the day. It's already been half a year since the number of female occupants in my home dramatically increased. Every day's been really lively and fun, but there are times when I just want to unwind and relax by myself as well. おや、シロ。ごめん。I wasn't paying attention. Even though I'm usually careful about this, I'm repeating the same mistakes. 申し訳ありません。何を謝りに来てくださったのかは分かりませんが、見ての通り今は立て込んでいます。いや見てない。泡が邪魔で全体像ぐらいしか把握できてないから、まだ全然セーフ。ええ、ですから急ぎの話でなければまた後にしていただけないでしょうか。そうだからわざとじゃないんだ。そうですか。そうそう、よかった。分かってもらえて本当よかった。 I shot out in joy. Thank God, if my follow-up had been a second later, I would have gone straight for a dead end. 私の理解が悪くてすみません。いやいや、まさか先に入ってるとは俺も分からなくて。それはカゴを見ていただければ一目瞭然だと思うのですが。Even though we're both naked, she's still so calm at a time like this. I'm still dealing with the shock on various levels. 見落としてて悪かったよ。すぐ出るからさ。I'm just lucky it wasn't Sakura or Tosaka. If that were the case, it probably turned into an utter chaos, with loud screaming and lightning shooting everywhere. じゃあ謝罪は後でまた改めて。I awkwardly turned back. Only my upper body moved. For some reason, my legs don't follow. シロ、 Feeling my balance collapse, my body instinctively stiffens at the incoming shock from impact on the hard tiles. However, I didn't fall over as if my feet were stuck to the floor. そ No, they really were stuck. I couldn't feel my body from the waist down. It felt as though my body was above the ground. どうしましたシロ。ライダー、いつものメガネは。はあ、魔眼殺しのことでしょうか。ああ、それ。湯気で曇るため
風呂場ではいつも外していますが。ああ、もっともだ。よっぽどの禁止じゃないとメガネをつけたまま風呂に入る人ってそういないよな。ええ、ここなら私の真顔を覗き見る者もおりません。解放させても事故の心配はないでしょう。 That is the least of our worries, Ryder. Well, that's only if there aren't any idiot intruders like me. 風呂で気を緩めるのは俺だけじゃないってことか。マガン、あ、シロ。 The calm woman widens her eyes in a rare loss of composure. ちょい待ち、見ないでくれ、ライダー。There was no point in closing my eyes, because I had already received the curse of petrification from seeing Ryder just now. いいえ、手遅れです。こうなっては私が目を閉じたところで石化した箇所は治りません。そんな。あまり大声を上げないでほしいのですが、さくらが駆けつけると誤解されます。あ、それでもう腰の高さに、前に当てたタオルまで石に。これってどういう理屈なんだ。大丈夫、個人差はあれどそういう変化は誰にでも起こる現象です。そのメカニズムを理解できないうちは不安を覚えるでしょうけれど、自然現象ですから冷やかされても恥ずかしがったり深刻に悩んだりする必要はありません。何の話。とにかくどうにか頼む。はあ、では仕方ありません。 Ryder shakes her head, making her hair float like a river of purple, and turns to face the mirror on the wall. 鏡は苦手なのであまり気が進まないのですが。 The eyes reflected in the mirror were stained crimson, as if bloodshot, and then the vine-like encroachment climbing up my body stopped as though it had been cut off at the root. 助かったよ、ライダー。まだ初期の段階ですから人体の魔術抵抗でじきに解けるでしょう。心臓まで侵されると危なかった。シロ？ The fact that she's so calm is just astounding. Ryder restlessly surveyed her surroundings and stood up nervously. どうしたんだ。お気になさらずにお先に失礼しま。あぶな。 Here we go. Her soap-covered foot stepped on a bucket, and so a fully naked Ryder fell against me. Flushed and dizzy, Ryder clings herself to the upper part of my body, which had not been petrified and retained sensation. Her bountiful chest, much like the water balloons packed to their limits with hot water, were squished and distorted in the space between our bodies. My heart was about to burst from the excitement, and the blood pushed back from my petrified lower half rushed through my head twice as fast. 失礼しました、シロ。それは鏡。寄りかかってるのが俺。石化した体が崩れたりは、手触りが異質な。それは風呂桶だよ。それより胸が。ええ、分かっています。シロこそどうか冷静に。それはあかり。わざとやってない？ Being careful not to look at her defenseless naked body, I grasped her thin hand. Ryder squinted her eyes at me, but the direction she was looking was a bit off. ライダー、この指は何本だ2、5？ やっぱり見えていないのか。はい。魔眼を減衰させるためにゴルゴーンで魔力を封じてみたのですが、
視力まで落ちたのは誤算でした。そうか、俺のせいで。気にする必要はありません。ゴルゴンを解けば視力は回復します。シロ、お手数ですが脱衣所に誘導していただけませんか？こんなに狭いのにわからないのか？ Seeing her like this, lacking any sense of direction, makes the way she moved around her servant outfit while wearing that blindfold seem like a lie. ダメだ、髪にまだシャンプーがついてるじゃないか。ライダーは先客なんだからちゃんと風呂に入っていけばいい。俺は目をつぶっているからさ。お言葉ですが、目が見えないままでは私は髪を洗えません。Ryder, if you're that clumsy, then how have you been able to... No, that's not important right now. しかしシローが自力でここを出ることが叶わない以上、私が場を外すしかありません。いや、邪魔したのはこっちの方だ。さっきの謝罪じゃないけど、洗い途中だって言うなら俺がライダーの髪を洗う。シローが私を？ Yeah, I nod. I can't move my lower half, but I can still use both my arms perfectly well. そうですね。この髪は自分一人で洗うのはなかなかに手間です。では手伝っていただけますか？ That's not gonna look any better when you get caught, dude. よし、来た。じゃあライダーはここに座って完全に背中を見せる形で。ああ、椅子がこんなところに。いや待て、それは洗面器。はまった。なんて紛らわしい。そんな力任せにやったら壊れちゃうってば。では爪で尻肉の方を裂きましょう。なんでさ。他に方法がありません。ダメ、もっとよく考えよう。そうだ、ボディシャンプーで滑らそう。やはり切った方が早いのでは？お尻カットも首カットもダメ。お尻大丈夫か、ライダー。シローの起点で助かりました。ああ、この形は今度こそ椅子ですね。そうそう。ってうわっ、体をこっちに向けない。足開かない。逆反対。はあ、私はどちらでも構いませんが。俺が構うの。いいから背中を向けて。それじゃあHer hand wanders above the forest of bottles. Saber, Tosaka, and Sakura each have their own shampoo, and even Ilya and Fujine, who aren't even living here, have their own bottles in this confusing mess. 私のはベージュのものです。右から3番目のやつかな。これですか？いや、その左。もう2本。それか？うん。手触りはこれですね。どうぞ。Somehow it feels like steering by remote control. さてと、緊張するな。As I add water to her silky smooth hair, it sparkles like silver threads weaved together. They say a woman's hair is her life. In that case, isn't it only natural to obsess over the best shampoo to make it shine? Fussing over things like scalp care, water retention, 100% all natural or drug-free coating. Probably all the more so for Ryder, since her hair is so long and pretty. どうしました？シロ。バカバカ、意識するな。これボディシャンプーだぞ。はい。体の手入れはそれ一つで済ませています。That's crazy sports-minded. なんて白物で髪を洗ってんだ。家ではそれで十分だと思うのですが、何かおかしいですか？
There should be a limit to how roughly you treat yourself. Her hair is already so nice, it's a waste to treat it like this. まったく。ライダー、その左の3本目と4本目を取ってくれ。これはリンのものでは？家主として今日は俺が許す。For just this one time, I will thoroughly wash Ryder's hair using Tosaka's expensive-looking shampoo. I squirt the liquid into my palm. Considering that she has such long hair, I wonder how much shampoo I should use. Well, using too much shouldn't be a problem. よし。じゃあ頭に近い方から行くぞ。お任せします。And so it begins. Ryder stiffens her body. Did the feeling of the cool shampoo startle her? The shampoo spreads out as it permeates into her hair and begins to foam at my fingers. すごい髪の量だな。こう手に取ってみると。ええ、水を吸うとそれに重みが増しますから。人間が一人頭に取り付いて締め上げているようといえばお分かりいただけるでしょうか。うわ、シュール。これを一人で洗うのはいつも手間だろう。ええ、まあもっと手荒にこすってくださって構いませんが。手が疲れたら途中でやめても構わないのです。石化が溶けるまで待てばいいのですから。バカ、そんなことしたら二人とも風邪をひいちゃうだろ。私は風邪をひきません。この通り人間とは体の作りが異なるのです。 Well, you also have to understand Shiro's body is also made of swords, so... いいえ、冗談です。外見は人間と変わりはありません。分かった、見せなくていい。うん、私の体はそんなに見苦しいですか？ No, 'tis not. いいえ、何でもありません。シロをそんな風にしたお詫びに何か喜ばせたかっただけです。そんな気を回さなくていいよ。もともと悪いのは俺の方なんだからさ。お詫びだなんて考えは変だぞ。しかしそれに俺はライダーの髪を洗うのは十分楽しい。私の髪がですか？ This is my first time washing someone else's hair, and washing this much hair has merit in and of itself. ライダーは？え？ Shiro should open his own salon. A lot of women would come to his business. 誰かに髪を洗ってもらうのって気持ちよくない？それはWhile listening to Ryder's voice leak out close by, I gently rub her scalp with the pads of my fingers. I change the tempo of my fingers as if petting a cat, amusing myself with Ryder's reactions. ええ、シロに洗ってもらうのは気持ちいいです。 This is the closest I've ever seen Shiro and Ryder have ever been. This is the closest. I've never seen them bonding this much and this intimately before. そうか。じゃあよかった。Twisting my upper body, I scoop up the hair that's flowing onto the floor. Hanging her hair on my left arm, I work up a lather by combing it out repeatedly with my fingers. Like handling a loom, I kept weaving the magical set in threads. Since the foam was soaked up quickly, I would add more shampoo from time to time. I feel like I've used quite a bit of Tosaka shampoo, but since there's so much hair, it can't be helped. お客様、かゆいところはありますか？いいえ、特には。まるで美容師みたいですね。ああ、コツがつかめて調子が出てきた。シロこそそんな体勢で腰が痛くありませんか？大丈夫。下半身ががっちり固定されてるからな。腰を下ろしているようなもんだ。そうですか。
Before I knew it, the weaving loom suddenly changes into a music box. Violet's hair seemed to stretch on forever, and the music seemed to last just as long. Something tickles the palm of my hand. The foam-covered hair slid from my fingers, and I saw unexpected movement. Following some kind of rhythm, the hair finally flows off from my arms. Reluctantly, I stop the performance and stretch out my hands, as if to gather the sounds that fell. However, the hair continues to squirm away as if it had suddenly come to life. I chase after the hair as it moves from right to left and back again. Then I notice it wasn't just one bundle of hair. Around me, all of the hair was dancing. くすぐったい。シロ、体は自分で洗います。 He was going for the hair! He's innocent! はい。そんなところまでなかなか大胆ですね。なぬ違うって。どこに伸びてんだこのスケベ髪。 It's like trying to grab eels. No matter how much I grab it, her hair always wiggles free. Wasn't Medusa's hair? シャンプーのせいで驚いてますね。いえ、シロが優しく触ってくれるから恥ずかしがっているのでしょうか。 Ryder smiles and giggles in a good mood. I, on the other hand, am busy grabbing at the slithering hair with both hands, not having a clue of what to do here. I'm literally eating foam. ライダー悪い、これなんとかして。さあ、どうしましょう。これライダーが動かしているんじゃないのか。いえ、まさかシロこそ本当は髪のせいにして私を触っているのではないのですか。He's washing your hair. バッ Even though I understand, that's still so cruel. もういいよ。I'm slowly getting the hang of it. I extend my arm in the direction her hair escapes to, but instead of grabbing, I lift it. And then when it's just about to slip away, I quickly grab it and lift it once more with my entire arm. Basically, it's like handling snakes. Because she's Medusa? As my arms are insufficient, I provide my back as a destination for the hair as well. Whenever the hair stops moving, I stop as well. I dubiously twist my body like a snake charmer and do my best to get used to the sensation of touching it. But how am I supposed to start washing her hair again like this? Perhaps from finally realizing the struggles I was facing, Ryder's body shakes from laughter she is restraining. 本当に見えてないのか。はい。ですから、シロが私のどこを見ていても気づきませんよ。見ないって言ってるだろ。知ってます。The hair escapes from my fingers and changes direction, this time aiming for my shoulders. うわ The hair covered in shampoo feels less like snakes and more like long tentacles as they lick against my skin. Before I knew it, my whole arm was wrapped by hair. ライダーこれじゃ洗えないぞ。 The waterlogged hair was heavy. It couldn't move up my arm very far. Instead, it has been twining and coiling around my abdomen and chest. My body involuntarily bends back. Suddenly, an indescribably pleasant feeling bursts forth from the center of my body. Ryder's hair was softly dashing against me, licking along my spine. 変ですね。まるで酔っているみたい。While I'm unable to move with my top half sealed by hair and the bottom half by stone, Ryder leans back against me. どれだけアルコールをとっても目を回したことはなかったのですが。そうか、遠坂のだからか。はあ、リンが何か？髪にまぶした遠坂のシャンプーだよ。あいつは以前に髪は女の魔術師にとっての最後の切り札だって言ってた。
And also that the ribbons used to tie are suitable magical だ artifacts. から当坂の先発量も何か特別なものだったのかもしれうわっ The ends of Ryder's hair start to peck at the recesses of my armpits and nip at my sides. They're slimy and ticklish. It feels so good that I'm getting excited. Oh boy. Oh no. I'm relieved that I didn't cause any embarrassing physiological phenomenon thanks to the fact that my lower half had been turned to stone. なるほど。いいアイデアです。